Hi, hello students. Good evening. Good evening everybody in the class. So, welcome to AS Engineering Academy. Today I am going to deal with the most expected questions of AE, especially regarding to the biology topic. Okay, now students. So, before going to this, before going to start, so these are the most expected questions regarding to the biology part, students. So, try to interact with me. If you interact with me, we can make the class lively. Okay, now? So, shall I start? Yes, students. So, I am watching your comments also here. So, first question. Shall we go through this first question? Yes, students. So, questions seems to be very simple and but a little bit tricky. So, you should be very careful while answering to this question, students. Okay, now. So, first question is, respiration is. So, what actually is respiration? So, is it an oxidation, reduction, hydrolysis, emanation? So, what exactly it is? Everybody in the class. So, yes. Use the options, students. Use the option. Go through the options. Try to answer through options. Yes. Almost everybody has gone right. Okay, na? And see this, no doubt it is an oxidation process, students. So, why it is an oxidation process? Why we are calling respiration as an oxidation process? Why not the reduction process? Because in respiration, what happens, students? Glucose molecule C6H12O6 in presence of oxygen, it breaks down in presence of oxygen and results in formation of ATP plus oxygen will be released out. ATP means adenosine triphosphate. So, this reaction, respiration reaction, takes place in presence of oxygen, hence we call it as an oxidation reaction, students. Okay, now, the same process, if it is happening in humans, we call it as a respiration. That means in living organisms. Respiration takes place in both plants as well as animals, students. In plants, respiration takes place during night time. In animals, it is a continuous process. And if the same oxidation takes place in non-living organisms, we call it as a combustion. Any fuel, combustion takes place in presence of oxygen. That oxidation process in non-living organisms, we call it as a combustion. Got it, students? So, that is what. Next one is, another one is. So, this is what actually the respiration, students. So, almost all the animals on the surface of the earth will produce energy through process known as respiration. As I told you that in the classes, so there are three major energy producing process on the surface of the earth. What are the three major energy producing process on the surface of the earth? One is photosynthesis, next one is respiration, and next one is combustion. Next one is combustion, students. So, these are the three major energy producing process on the surface of the earth, and that is what regarding to this respiration is. And next one is during photosynthesis. So, say this, students, next question. During photosynthesis, green plants absorb what? Nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, and oxygen. So, what is the answer, students? What is the answer regarding to this second question? Everybody in the class, try to answer this. Yes. Yes. Super, students. Excellent. Almost everybody has done right. Yes. Okay, na? Next one, say this. Photosynthesis. No doubt that
sun. Sunlight, from sun we get two types of energy, light energy and heat energy. And this sunlight, solar energy, that what we call it is a free energy. In presence of sunlight, what happens means carbon dioxide and water in presence of sunlight results in production of C6H12O6 plus 6O2. So this is what the formation, what we call reaction regarding to this photosynthesis students. And in this, what is the major input means? Carbon dioxide is one of the major input, and next one is water is another major input students. And regarding to this photosynthesis, where this photosynthesis takes place? In green color parts of the plant, this photosynthesis takes place students. Green color parts of the plant, photosynthesis takes place. Are you getting it? Okay now. And regarding to this photosynthesis, there are two steps are there, light reaction and dark reaction. I will explain you in further questions. There are 2-3 questions regarding to this photosynthesis students. I will try to explain there regarding to this. Okay now. And two steps are there. One is a dark reaction and next one is light reaction. That means photosynthesis takes place in absence of light as well as it takes place in presence of light also. And next one is, another one is, why not carbon monoxide students? We are using carbon dioxide. Okay, answer was B. So what about this nitrogen, carbon monoxide, oxygen? So oxygen is produced as a waste product of photosynthesis. Oxygen is produced as a waste product of photosynthesis. And carbon monoxide is an air pollutant. Plants cannot utilize this carbon monoxide directly. Okay now. And when these carbon monoxide levels are very high in the atmosphere, this carbon monoxide undergoes oxidation and it results in production of what means carbon dioxide. Okay now. Carbon monoxide ఆక్సీకరణం చెంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారిపోతుంది గాలిలో. అందుకే మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్థాయిలో ఈ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేవు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే ప్రత్యక్షంగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాయి. And one more thing students, nitrogen. What about this nitrogen? So do plants require nitrogen students? మనకి అట్మాస్ఫియర్లో 78% ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉందండి. ఈ 78% ఆఫ్ నైట్రోజన్ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాయి అంటే చేసుకోలేకపోతున్నాయి. అందుకని మనం ఏ ప్రక్రియకి వెళ్తున్నాం? నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, నత్రజని స్థాపన అనే ప్రక్రియకి వెళ్తున్నాం. ఆ నత్రజని స్థాపన ప్రక్రియ ద్వారా మొక్కలు డైరెక్ట్గా ఈ నైట్రోజన్ యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ది నైట్రోజన్ స్టూడెంట్స్. సో ఫోటోసిన్సిస్లో వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజను, ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నైట్రోజన్ వచ్చేసరికి దేనికి ఉపయోగపడతారంటే మొక్కల్లో ప్రోటీన్స్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, మొక్క ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ what is required means nitrogen is required students. Got it? Next one is, another one is students, every option I will try to explain it. Okay na? Every option I will try to explain it students. Okay na? That is what. Thalassemia is an hereditary disease. It affects what? Thalassemia is an hereditary disease. It affects what? Blood, spleen, lungs, heart. So what it affects? సో తలసీమియా అనే వ్యాధి సో మన శరీరంలో ఏ భాగంలో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? సో ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్. Yes students. So no doubt that what it is means yes. Yes, very good students, excellent. That is no doubt it is blood students. So ఏంటి hereditary disease అంటే ఏంటి? Hereditary diseases are the disease which are transferred from one generation to the another generation students. Which is transferred from one generation to other generation, we call it as an hereditary diseases. ఓకేనా? వారసత్వంగా వచ్చేదన్నమాట. ఏంటి తలసీమియాలో ఏం జరిగింది?
what actually this thalassemia means, students. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఎర్ర రక్త కణాలు అనేది సాధారణంగానే మామూలుగానే బోన్ మ్యారో నుంచి ఎమర్జ్ అవుతాయి, అంటే బోన్ మ్యారో నుంచి పుడతాయి. సో అలా పుట్టిన ఆర్బీసీ సెల్స్ ఏంటంటే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ మీన్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ ఆర్బీసీ సెల్స్, అండ్ బిఫోర్ ఇట్ అటైన్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ ఇట్ విల్ డై. ఓకేనా. సో అవి అడల్ట్ స్టేజ్ రాకముందులుగానే చనిపోతూ ఉంటాయండి. అలా చనిపోవటం వల్ల ఏమైందంటే, ఆయా ఎవరైతే తలసీమియా డిసీజ్ ఉందో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బాడీలో. అంటే యంగ్ స్టేజ్లోనే ఆర్బీసీ సెల్స్ చనిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా యంగ్ స్టేజ్లో చనిపోవటం వల్ల ఏమైందంటే, ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ లేక సో దే సఫర్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ. ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే తరచుగా రక్తాన్ని మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా. ఇట్లాంటి వ్యాధులు అనేది కారకాలు అనేది ఏమి ఉండదు, వారసత్వంగా వస్తూ ఉంటాయి. జనరల్గా అయితే ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ 120 days కదా, 120 days దాకా ఉండదన్నమాట. ఇది 30 daysకో 40 daysకో దే విల్ డై. సో అది ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ మీన్స్ బ్లడ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఈ హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్టూడెంట్స్? గుండె దేని ఉపయోగపడుతుంది స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్ట్? ఎస్, నో డౌట్ దట్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ డిసీజెస్, వారసత్వంగా వచ్చాయంటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవే కదండి. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్టూడెంట్స్? గుండె దేనికి ఉపయోగపడింది? కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్, పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. అవునా కదా. మోటార్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్న మోటార్ ఎలా పనిచేస్తుంది? బావిలో నుంచి వాటర్ తీసుకొని ఇంటికి వాటర్ని పంప్ చేస్తుంది. కానీ హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? చెడు రక్తాన్ని అన్ని భాగాల నుంచి కలెక్ట్ చేసి శుద్ధి చేసిన రక్తాన్ని అన్ని భాగాలకి పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లంగ్స్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లంగ్స్ స్టూడెంట్స్? ఊపిరితిత్తులు మనకి మానవ శరీరంలో బెలూన్స్ లాంటివి కదా. ఎస్, ఈ బెలూన్స్ ఏం చేస్తాయి? గాలిని నింపుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. అండ్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లంగ్స్ ఈస్ వాట్? ఏంటి ప్రధానమైన కర్తవ్యం ఏంటి ఈ ఊపిరితిత్తులకి మానవ శరీరంలో? రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. ఓకేనా. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ స్టూడెంట్స్. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హార్ట్. కలెక్షన్ అండ్ పంపింగ్ ఆఫ్ blood students. Pumping of blood. And next one is spleen, is known as graveyard of RBC students. Graveyard of RBC. అంటే 120 days తర్వాత, after 120 days RBC cells will die students. And after the death of this RBC cells చనిపోయిన తర్వాత it will be destroyed in the liver, and whatever the debris is there, that debris will be stored in the spleen. Hence spleen is considered as graveyard of RBC students. Okay na? That is one thing. And next one is blood. Blood is the fluid connected tissue. Fluid connected tissue. Blood is the fluid connected tissue students. The only tissue in the human body which occurs in the fluidic nature. ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఏకైక కణజాలం మన శరీరంలో లేదంటే బ్లడ్ మాత్రమే. That is what all the information regarding to the options of this question students. So I told you that I will discuss each and every option. I will give maximum information related to each and every option students. Okay na? So next one is another one is. Shall I go to the other question students? Shall I move to the other question? Yes. So this everybody in the class. And which among the following helps in circulation of blood? So blood is one of the most transport system kadandi. రక్తమే మానవ శరీరంలో అనేక భాగాలకి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రక్తం కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేది? మనం తాగిన వాటర్ కూడా మళ్ళీ రక్తంలోకి వస్తుంది. నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఓకేనా. వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ వీఆర్ టేకింగ్, మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్టూడెంట్స్. అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లడ్ ఆల్సో
there is a liquid part, there is a solid part. Liquid part ne మనం ప్లాస్మా అంటాం. ఓకేనా, ప్లాస్మాలో 92% వాటర్ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా స్టూడెంట్స్? సో దీనికి ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. ఎరిథ్రోసైట్సా, బ్లడ్ ప్లేట్లెట్సా, మోనోసైట్సా, లింఫోసైట్సా? ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్. రమ్య, సింగు రమ్య, వెరీ గుడ్ రమ్య. Almost most of the people went wrong, students. Okay na? Most of the people went wrong. So Ramya is the one person who gave right answer. Super Ramya. Yes. Yes, students. See this. So answer is D, students. Lymphocytes. So which among the following helps in circulation of blood, students? Generally, so no doubt that erythrocytes, blood platelets, monocytes. Erythrocytes means RBC cells. Okay now, and erythrocyte, blood platelets and monocytes and lymphocytes, all these are the part of blood only. They are the cells in the blood only, students. But these lymphocytes, once they are produced from bone marrow, they will reach out to different parts of the body, students. Not only they flow in arteries and veins, they will go to the different parts of the human body. బ్లడ్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటండి? సో ఒకటి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయటం, ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిఫెన్స్ మెకానిజం ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో ఈ బ్లడ్ అనేది ప్రతి అవయవానికి వెళ్ళాల్సిందే తప్పదుగా. సో ఆ అవయవానికి తీసుకెళ్లేది ఏదంటే, ప్రతి చోటకి వెళ్ళేది ఏంటంటే లింఫోసైట్స్. ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగేది ఏంటంటే లింఫోసైట్స్. సో ఎరిథ్రోసైట్స్ని లేక మిగతా ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఎరిథ్రోసైట్స్ లేక ఆర్బీసీ సెల్స్ అంటాం మనం. ఆర్బీసీ సెల్స్, రెడ్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్. కార్పసెల్స్ అని ఎందుకంటాం? బికాస్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. అవి ధమనులు సిరల్లో ఏం చేస్తాయి అంటే ఫ్రీగా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే కార్పసెల్స్ అంటారు. ఓకేనా? అండ్ ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ స్టూడెంట్స్. You should try to interact with me. Okay na? This is also one of the question. Yes, what is the primary function of RBC cells? ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటి? What is that? So waiting for your answer, students. So I'm waiting for who is the first master blaster. Yes, super. Varun, King Kalyan. Yes, students. Varun, first person who responded. So somebody is saying hemoglobin, transportation of oxygen, carrying of oxygen. Yes, almost 90% of the people has done right, students. It helps in transportation of oxygen. It helps in transportation of oxygen, students. That is one thing. The next one is, what is the primary function of blood platelets? Can I call this blood platelets as thrombocytes? Can I call this blood platelets as a thrombocytes? Yes, no doubt in that. We can call it as a thrombocyte, students. Okay now. So what is the primary function of these blood platelets? Everybody in the class, respond. What is the primary function of thrombocytes? Yes. Sai Krishna, super. Pujita, first Pujita, then comes Sai Krishna. Yes, students. Clotting of blood. It helps in clotting of blood. It helps in clotting of blood. Okay now. Next one is, what is the primary function of monocytes? Monocytes. What we call popularly these monocytes. Any information regarding to this monocytes, ones? Yes, after this clotting, what actually these monocytes? Primary function of this monocytes is, so nothing but, yes students,
scavenging cells, we call it as. Scavenging cells. Because after the death of the cells in the blood, these dead cells will be removed time to time by these monocytes. And these monocytes will have a kidney-shaped nucleus. Among all the white blood cells, monocytes are the large sized cells. And they are basically involved in scavenging activities. Okay, na? Yes, no doubt in that. And what about these lymphocytes, friends? Parashuddha కార్మికులు అంటారు scavenging cells అంటే. పారిశుద్ధ కణాలు అంటారు. Okay, next one is lymphocytes. What is the primary function of these lymphocytes, friends? Lymphocytes is defense mechanism. Defense mechanisms, friends. Okay, na? వ్యాధి నిరోధకత దేనివల్ల వస్తుంది? లింఫోసైట్స్ వల్ల వస్తుంది. డిఫెన్స్ మెకానిజం. ఓకేనా? దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ దేర్. టీ లింఫోసైట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఏదైనా మానవ శరీరంలోకి వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ ఇలాంటి చేరిని అనుకోండి, వాటి మీద దాడి చేసి వాటిని చంపేసేది ఎవరంటే ఈ లింఫోసైట్సే. రెండు రకాల లింఫోసైట్స్ ఉన్నాయి. టీ లింఫోసైట్స్ అంటారు, బి లింఫోసైట్స్ అంటారు స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? So that is what regarding to the types of cells in the blood and what is the primary purpose, primary function. Okay, now? And next one is, shall I proceed to the next question? Yes. See these students, which of the following is not a component of chlorophyll, students? Which of the following is not a component of chlorophyll? Hydrogen, magnesium, carbon, calcium, students. What is that? Which of the following is not a component of chlorophyll? Try to answer it, everybody in the class. So I am waiting for your answers, students. Yes. Yes, students. జనరల్గా క్లోరోఫిల్లో ఏం మెటల్ ఉందనే జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో అడిగాడు కదా. ఓకేనా? యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సింపుల్ లాజిక్ అంతే, చిన్న లాజిక్ అండి ఇది. జనరల్గా మనకి క్లోరోఫిల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫోటోసిన్సిస్ జరుగుతుంది. ఫోటోసిన్సిస్కి ఏం కావాలి? వాటర్ కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి. ఓకేనా? మనకి ఎటు క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం అనేది మెటల్ ఉంటుందని తెలుసు, ఇది ఉంటుందని తెలుసు స్టూడెంట్స్. ఈ ఆప్షన్స్ కోసం, ఈ రెండింటి కోసమే వెతకాలి. ఓకేనా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కార్బన్ ఉంటుంది, వాటర్లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, అంటే మూడు ఉన్నాయిగా. లేనిదేంటి? కాల్షియం. లేనిదేంటి స్టూడెంట్స్? కాల్షియం. డి ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ డన్ రైట్. సో లైక్ దిస్, చూడటానికి సింపుల్గా ఉంది కదా క్వశ్చన్, కానీ కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుందా రావట్లేదా? ఎస్, సింపుల్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. Okay, na? That is what regarding to this. And next, shall I proceed to the other question? And what is the use of this chlorophyll? Chlorophyll ekkada untadandi? Where this chlorophyll is present, students? Chundi, chloroplast antaru. Chloroplast. Chloroplast lone chlorophyll. Okay, na? హరిత రేణువులు అంటారు. హరిత రేణువులో ఉండేది ఏంటంటే పత్రహరితాలు ఉంటాయి. ఈ క్లోరోఫిల్లో ఏం జరిగింది? ఫోటోసిన్సిస్ జరిగింది. ఫోటోసిన్సిస్ జరిగింది. ఫోటోసిన్సిస్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. డార్క్ రియాక్షను, లైట్ రియాక్షన్ అంటారు. డార్క్ రియాక్షన్, లైట్ రియాక్షన్ అంటారు. డార్క్ రియాక్షన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేయబడుతుంది. లైట్ రియాక్షన్లో వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? అండ్ ఈ క్లోరోఫిల్లో ఉండే మెటల్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం, Mg2+, మెగ్నీషియం. సో ఈ డార్క్ రియాక్షన్ని కెల్విన్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు. లైట్ రియాక్షన్ రాబర్ట్ హిల్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు.
Okay, now why it is known as Robert Hill, students? Because first it was discovered by Robert Hill, hence it is called Hill reaction, and it takes place in presence of light where water molecule will be splitted. Okay, now water ఎలా మారిపోద్ది, H+OH - గా స్ప్లిట్ అయిపోద్ది. ఇక్కడేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి శోషించుకోబడుతుంది. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే కాంతి రహిత సమక్షంలో జరిగే చర్య. సో light, in absence of light, it takes place, students. Yes, chloroplast is popularly known as kitchen of the cell, students. Kitchen of the cell. Okay na, Harikiran, super. Kitchen of the cell అని అంటారు దీన్ని. ఎస్ అండి, ఇది చూడండి, ఫోటోసిన్సిస్ అనేది ఒక లీవ్స్లోనే జరగదు, పత్రాల్లోనే జరగదు. ఎక్కడైనా ఆకుపచ్చగా ఉన్న భాగాల్లో, లేత భాగాల్లో ఎక్కడైనా కానీ ఫోటోసిన్సిస్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా, photosynthesis occurs in the green color parts of the plant, students. It may not be in the leaves, it may be in the green color part of the stem. Everywhere wherever this so fresh young parts of the plant, there this photosynthesis takes place, students. Okay now? Is it okay now? Yes, Shanmukh. Namaste, Shanmukh. Okay, that is what, students, regarding to this chlorophyll. ఇది జస్ట్ పిగ్మెంట్ అనమాట. క్లోరోఫిల్ అనేది ఒక పిగ్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ ప్రొసీడ్ టు ద అనదర్ క్వశ్చన్, స్టూడెంట్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? సో దిస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్ distinguish a plant cell from the animal cell. ఓకేనా, క్లోరోప్లాస్ట్, సెల్ వాల్, సెల్ మెంబ్రెయిన్, న్యూక్లియస్. Presence of what distinguish a plant from animal cell? ఇక్కడ రెండు ట్రిక్కీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్స్. ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా, ఫస్ట్ అసలు డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎస్, కింగ్ కళ్యాణ్, వంశీ, ఎస్, పూజిత, సాయి కృష్ణ, భార్గవ్, yes, students, most of the people has given right answer, students. Some people have gone through this chloroplast also, A option. Some people have gone through C option also. Yes, here say this, students, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంది. ఇది చూడటానికి క్వశ్చన్ సింపుల్గా ఉంది, కానీ ఆప్షన్సే ట్రికీగా ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ అసలుకి మామూలుగా బేసికల్గా ఎనిమల్ సెల్, ప్లాంట్ సెల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే సెల్ వాల్లో స్టార్ట్ అయ్యింది, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, కణకవచంలో ద్వారా స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్లాంట్ సెల్ హ్యాస్ సెల్ వాల్, ఎనిమల్ సెల్ డజంట్ హ్యావ్ సెల్ వాల్, స్టూడెంట్స్. ప్లాంట్ సెల్ హ్యావ్ ఎన్ సెల్ వాల్, ఎనిమల్ సెల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎన్ సెల్ వాల్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్. ఇన్ కేస్ చూడండి, స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్, స్టూడెంట్స్. సెకండ్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ యాజ్ వెల్ as సమ్ ఫంగల్ సెల్స్, ఆల్గల్ సెల్స్ లైక్ దట్. ఆల్గీలో ఉంటుంది, ఫంగస్లో ఉంటుంది ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికినేమో సో ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ వేరెవర్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గన్, కొన్ని ఆల్గే ఉంటాయి, స్టూడెంట్స్, నాచో అంటాం మనం తెలుగులో. దే ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ త్రూ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ ఫోటోసిన్థసిస్ ఓన్లీ. వాటిలో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది, సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. సెల్ వాల్ మొక్క కణాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్, అండ్ ది సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? సెల్యులోస్. సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్, స్టూడెంట్స్. సెల్యులోస్ అనే పదార్థంతో తయారు చేయబడింది. అండ్ ది సెల్యులోస్ ఈజ్ వాట్, స్టూడెంట్స్? పాలీసాకరైడ్. ది సెల్యులోస్ ఈజ్ వాట్ మీన్స్ పాలీసాకరైడ్. పాలీసాకరైడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ పాలీసాకరైడ్, స్టూడెంట్స్? ఇట్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్, 7 to 8 గ్లూకోజ్ యూనిట్స్, స్టూడెంట్స్. 7 నుంచి 8 గ్లూకోజ్ యూనిట్లతో తయారు చేయబడి ఉండేదే పాలీసాకరైడ్ అంటాం. ఓకేనా, ఇలా రకరకాలుగా ప్లాంట్ సెల్కి, ఎనిమల్ సెల్కి బేసిక్గా డిఫరెన్స్ అది. ఇప్పుడు కొన్ని ఫంగస్ ఉందనుకోండి, కొన్ని ఫంగస్ విల్ హ్యావ్ ఎ సెల్ వాల్, స్టూడెంట్స్. ఈ ఫంగస్లో ఉన్న సెల్ వాల్
కనకవచం దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అంటే కైటిన్ అనే పదార్థంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. కైటిన్ అనే పదార్థంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? అదే బ్యాక్టీరియాల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాస్లో ఉండే సెల్ వాల్ దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది? మ్యూరామిక్ యాసిడ్ లేకపోతే పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ చేత తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది రకరకాల సెల్ వాల్స్ వాటితో తయారు చేయబడిన అంటే ఏ మెటీరియల్స్తో తయారు చేయబడింది అనే దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్. వి హావ్ డిస్కస్డ్. సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ని ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అని కూడా అంటారు. సో సెల్ వాల్ ఇలా ఉంటే సెల్ వాల్కి లోపల ఇంకొక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుందండి, దాన్ని ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అంటాం, లేకపోతే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అంటారు. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ న్యూక్లియస్? న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్. ఎందుకు ఉపయోగపడింది? క్లోరోప్లాస్ట్ని కిచెన్ ఆఫ్ ద సెల్ అన్నాం. అంటే ఏంటంటే ఎనర్జీ ఇన్ ప్లాంట్స్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? ఎస్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ న్యూక్లియస్? న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకు న్యూక్లియస్ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటున్నాం మనం? ఫర్ వాట్ పర్పస్ దిస్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్? ఎందుకని స్టూడెంట్స్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటున్నాం? అండ్ న్యూక్లియస్ లేకపోతే సెల్ అనేది బతకలేదా? ఎస్, దే కెనాట్ సస్టైన్. బికాస్ వితౌట్ బ్రెయిన్ డస్ ద హ్యూమన్ బాడీ కెన్ సస్టైన్ స్టూడెంట్స్? నో, హ్యూమన్ బాడీ కెనాట్ సస్టైన్. సో అలానే ఎందుకని మన బాడీలో ఉన్న బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? రకరకాల యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది, కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది, సమన్వయం చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కణం లోపల రకరకాల యాక్టివిటీస్ని సమన్వయం చేసేది ఏది, నియంత్రించేది ఏదంటే న్యూక్లియస్. అందుకే న్యూక్లియస్ని ఏమంటారంటే, కేంద్రకాన్ని ఏమంటారంటే కణం యొక్క మెదడుగా పరిగణిస్తారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ స్టూడెంట్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ మీన్స్. ఎస్, very good students. Is it clear with all these options in this question students? Yes, we are discussing everything thoroughly and we are touching different areas regarding to this students. Okay na? Inka plant cell ki animal cell ki unna similarities enti ante differences telusu manaki. Similarities enti? Plant cell ki animal cell ki unna similarity oka similarity cheppandi chalu. Okay na? ఒకే లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్న అంటే మొక్క కణాలకి జంతు కణాలకి ఒకే లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్న గుణం గురించి ఒక్కటి చెప్పండి. గివ్ మీ వన్ సిమిలారిటీ రిగార్డింగ్ టు దిస్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ సెల్ స్టూడెంట్స్. సెల్ మెంబ్రేన్. హుసేన్? ఎస్. సో నో డౌట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ ఆప్షన్ స్టూడెంట్స్, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద మేజర్ వన్. ఎస్, హరికిరణ్. Harikiran, very good Harikiran. Mitochondria. Mitochondria are present in both plant cell as well as animal cells kadandi. Endukani? Plant cells lo respiration jarigidi, animal cells lo respiration jarigidi. Respiration జరగాలంటే శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ జరగాలంటే ఏముండాలి? మైటోకాండ్రియాలు ఉండాలి. మైటోకాండ్రియాల్ని రెస్పిరేటరీ ఆర్గనెల్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటామా? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటామా? ఎస్, బోత్ ద నేమ్స్ ఆర్ దర్. సో రెస్పిరేషన్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీగా మైటోకాండ్రియా అనేది ఉండాలి. రెస్పిరేషన్ అనేది బోత్ ప్లాంట్స్లో జరిగింది, యానిమల్స్లో జరిగింది. సో అందుకే మైటోకాండ్రియా అనేది బోత్ ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది, యానిమల్స్లో ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. అవునా కదా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్. కొంతమంది రైబోజోమ్స్ అని కూడా చెప్పారు స్టూడెంట్స్. రైబోజోమ్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సిమిలారిటీ. ఫస్ట్ మైటోకాండ్రియా తీసుకోవచ్చు, తర్వాత రైబోజోమ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. మైటోకాండ్రియా ఈజ్ నోన్ యాజ్, మైటోకాండ్రియాని ఏమంటారు? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. మైటోకాండ్రియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ స్టూడెంట్స్. I will try to write this. Powerhouse of the cell or respiratory organelle of the cell students.
respiratory organelle of the cell. And what about these ribosomes? Ribosomes ఏమంటారు students? What we call it as ribosomes? Anybody in the class? రైబోజోమ్ని ఏమని నామకరణం చేస్తారు? మరొక పేరేంటి రైబోజోమ్లకి? రైబోజోమ్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ ఈజ్ ఏటీపీ. హరికిరణ్, we won't call this mitochondria as energy currency of the cell. ఓకేనా? కణంలో శ్వాసక్రియ వ్యవస్థను జరిపే కణాంగాలు ఏవంటే మైటోకాండ్రియా స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ribosomes are known as what? Protein factories of the cell. Very good. Protein factories. మాంసకృతుల యొక్క కర్మాగారాలుగా పిలుస్తారు. ఓకేనా? బాడీలో మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి? బాడీలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం, మన ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ అయ్యి తర్వాత జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ పార్ట్ స్టూడెంట్స్. అవునా కదా? ఇవే కదా రిపీట్ అయ్యాయి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ దీస్ స్టూడెంట్స్? ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఈ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్? ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకేనా? ప్రోటీన్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి? బాడీ బిల్డింగ్ కోసం ఉపయోగపడతాయి. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ బాడీ బిల్డింగ్ పర్పస్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేది? ఈ ప్రోటీన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి? రైబోజోమ్స్లో ఉత్పత్తి అవుతాయి. హెన్స్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎస్ స్టూడెంట్స్. సో రైబోజోమ్స్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని చెప్పాను. మాంసకృతులు దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే బాడీ బిల్డింగ్ కోసం ఉపయోగపడతాయి. ఓకేనా? మన ఏజ్ పెరిగేటప్పుడు మన బాడీ స్ట్రక్చర్ పెరిగింది కదండి.
So that is useful for this. Next one is another question, students. I will proceed to the next question. Say this, students. The ability of eye to see in the dark is due to the production of purple pigment known as. ఓకేనా, మనం రాత్రిపూట చూడటానికి ఈ క్రింది ఇవ్వబడిన ఏ ప్రోటీన్ అనేది రాత్రి వేళలో అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్లో మనకి చూడటానికి ఉపయోగపడే ప్రోటీన్ ఏది, ఐలో ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రోటీన్ ఏది? కెరోటిన్, రొడాప్సిన్, ఐడాప్సిన్, రెటినే. What is that, students? So try to answer this question. What is that? Keratin, rhodopsin, iodopsin. Next one is retina. Everybody in the class. Yes, students. So very good students. Answer is B. Answer is B, no doubt in that. So this eyes. What the eye consists of? What this eye consists of? Eye consists of retina layer. It is the innermost layer, students. Retina layer. And this retina layer consists of photoreceptor cells. Retina layer consists of photoreceptor cells. Photoreceptor cells. And there are two types of photoreceptor cells. What are the two types of photoreceptor cells? So the two types of photoreceptor cells are, one is cone cells, next one is rod cells. Rod cells. Cone cells and rod cells. ఈ రాడ్ సెల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏంటంటే రొడాప్సిన్ ప్రోటీన్. అండ్ కోన్ సెల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏంటంటే అయోడాప్సిన్. Iodopsin protein, students. These cone cells are used for what purpose? ఈ iodopsin protein అనేది ప్రొడ్యూస్ అవటం వల్ల దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? కలర్ విజన్, స్టూడెంట్స్. కలర్ విజన్, రకరకాల వర్ణాలు చూడటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ రొడాప్సిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉత్పత్తి అవటం వల్ల కంట్లో. ఐడాప్సిన్ అనేది ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది? కోన్ సెల్స్లో ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రొడాప్సిన్ is produced in rod cells. It is useful for what purpose? Night vision purpose, students. Night vision purpose. ఓకేనా. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తం మీకు 3 ఆప్షన్స్ కవర్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకేనా. రొడాప్సిన్ అంటే ఏంటి, ఐడాప్సిన్ అంటే ఏంటి, రెటినా అంటే ఏంటి. ఈ రాడ్ సెల్స్లో రొడాప్సిన్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదనుకోండి, రొడాప్సిన్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే, అండ్ దట్ లీడ్స్ టు వాట్? నైట్ బ్లైండ్నెస్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. అదే కోన్ సెల్స్లో ఐడాప్సిన్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే దట్ లీడ్స్ టు వాట్? కలర్ బ్లైండ్నెస్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్? రెటినా లేయర్ ఫోటోరిసెప్టార్ సెల్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ కెరోటిన్, స్టూడెంట్స్? కెరోటిన్ జనరలీ ఈ కెరోటిన్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? డస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ relation with eye means yes, students. What the relation it has? This keratin, generally we call it as a beta carotene, students. Beta carotene is the source of vitamin A. Source of vitamin A, students. From this vitamin A, iodopsin protein is produced, and from this vitamin A, rhodopsin protein is produced. Vitamin A helps in production of iodopsin and rhodopsin protein inside the human eye, students. And beta carotene is the major source of vitamin A. జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారు, క్యారెట్ తింటే విటమిన్ ఏ వస్తుంది అనుకుంటారు కదా. కానీ ఒరిజినల్గా మొక్కలో విటమిన్ ఏ అనేది ఉత్పత్తి కాదండి. ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే విటమిన్ ఏ అనేది బీటా కెరోటిన్స్ రూపంలో ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించిందో, మానవ శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ బీటా కెరోటిన్ అనేది విటమిన్ ఏగా మారిపోతుంది, స్టూడెంట్స్. బీటా కెరోటిన్ అనేది విటమిన్ ఏగా మారిపోతుంది.
అండ్ ఆ విటమిన్ ఏ మనలో దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఐడాప్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి అండ్ రొడాప్సిన్ అనే ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది 4 ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద 4 ఆప్షన్స్. బట్ క్వశ్చన్ what is the answer related to this question means what means rhodopsin అనేది పాయింట్ కరెక్ట్. Okay, now next one is another one, students. Another question. So this a vitamin requires cobalt for its activity. What is that vitamin is, students? What is that vitamin? Vitamin B12, vitamin D, vitamin B2, vitamin A. So what is the answer for this question, students? Everybody in the class, try to answer it. Try to answer it, students. Everybody in the class. Are you able to see this question? Yes, students. Waiting for your answers. Yes, students. You are always right. Super. Bhargav. What happened, Bhargav? Yes, students. Super. Almost everybody has done right. So vitamin B12, students. Yes, vitamin B12, students. Vitamin B12 is known as cyanocobalamin, students. Cyanocobalamin. Vitamin B12. And what is the metal that is present here is cobalt. Metal that is present here is cobalt metal, students. And this is the only vitamin. Say I am covering all the options now. Think it as each and every option as a bit. Prati option oka bit anukoni prati point try to revise it, and if you don't know you can write it, students. Okay na? And what is the important point what you have to remember regarding to this vitamin B12 is this vitamin B12 helps in production of RBC cells. RBC cells ఉత్పత్తి అవడానికి మానవ శరీరంలో ఉపయోగపడే విటమిన్స్ ఏది? రెండు రకాల విటమిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి B9, B12. అండ్ దిస్ విటమిన్ B12 కెమికల్లీ నోన్ యాజ్ సైనోకోబాలమైన్ అంటారు. దీనిలో ఉండే మెటలే కోబాల్ట్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్, దిస్ విటమిన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద animal products. Vitamin is present only in the animal products, students, but not in plant products, students. Okay na? And deficiency, దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే ప్రెనీషియస్ అనేమియా అంటారు. తీవ్రమైన రక్తహీనత అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విటమిన్ డి. కెమికల్లీ విటమిన్ డి ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యాల్సిఫెరాల్, స్టూడెంట్స్. క్యాల్సిఫెరాల్ మానవ శరీరంలో సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఏకైక విటమిన్ ఏదంటే విటమిన్ డి. ద ఓన్లీ విటమిన్ దట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ విటమిన్ డి, స్టూడెంట్స్. ఎలా సింథసైజ్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ సన్లైట్. సన్లైట్లో కూడా దేనివల్ల సింథసిస్ అవుతాయి? సూర్య నమస్కారాలు. సూర్య నమస్కారాలు ఎందుకు చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్? విటమిన్ డి అనేది ఉత్పత్తి అవటానికి. సూర్యుని యొక్క కాంతిలో ఏ కిరణాల వల్ల విటమిన్ డి అనేది ఉత్పత్తి అవుతుందంటే యూవీబీ రేస్. ఓకేనా? అల్ట్రావైలెట్ బి రేడియేషన్, స్టూడెంట్స్. అతి నీలోహిత కిరణాలు బి జాతికి చెందిన అతి నీలోహిత కిరణాల వల్ల మానవ శరీరంలో విటమిన్ డి అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. అందుకే దాన్ని పాపులర్గా సన్షైన్ విటమిన్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్, స్టూడెంట్స్. మానవ శరీరంలో ఏకైక విటమిన్ సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యేదంటే విటమిన్ డి, గుర్తుపెట్టుకోండి. విటమిన్ B2 ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రైబోఫ్లావిన్. రైబోఫ్లావిన్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? రిబోఫ్లావిన్. దీన్ని పాపులర్గా ఎల్లో విటమిన్ అని కూడా అంటారు. ఎల్లో విటమిన్ అని కూడా అంటారు. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయిన బిట్ ఏందో తెలుసా దీంతో? ఈ విటమిన్ వల్ల. సో ఆవు పాలు ఎందుకు ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి when compared with buffalo's milk? Why cow milk is yellow in color when compared to the buffalo's milk, students? Because of presence of this vitamin B2. ఆవు పాలలో ఈ విటమిన్ B2 రిబోఫ్లావిన్ అనేది ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్. అందుకే ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ విటమిన్ ఏ, స్టూడెంట్స్? విటమిన్ ఏ ఇస్ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ ఇస్ రెటినాల్. రెటినాల్, స్టూడెంట్స్. సో ఈ విటమిన్ ఏ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే గుడ్ ఐసైట్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ హెల్దీ స్కిన్. స్టూడెంట్స్.
సో ఇది విటమిన్స్కి సంబంధించి. ఇప్పుడు విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే ప్రెనీషియస్ అనేమియా అంటారు, తీవ్రమైన రక్తహీనత. నెక్స్ట్ అనేసి విటమిన్ D వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో అయితేనేమో రికెట్స్ అనే వ్యాధి వస్తుంది, అదే పెద్దవాళ్ళలో అయితేనేమో ఆస్టియోమలేషియా అనే వ్యాధి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనేసి విటమిన్ B2. సో సీ ది స్టూడెంట్స్, రిబోఫ్లావిన్, దీనివల్ల ఏమో వాట్ వి గెట్ స్టూడెంట్స్, రిబోఫ్లావిన్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ వాట్? Deficiency of riboflavin, skin diseases, cracks in the corners of the mouth, students. Okay, na? That is what. Next one is vitamin A valla em vastadi? Deficiency of vitamin A causes xerophthalmia, night blindness. Night blindness ante nyctalopia antaru. Xerophthalmia. Okay na? Xerophthalmia ante dryness in eyes. Kallu పొడిబారిపోతాయి స్టూడెంట్స్. నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఏంటంటే రేట్ చీకటి, ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఐ విల్ ప్రొసీడ్ టు ద అదర్ వన్ స్టూడెంట్స్. See this, the term hematuria is used to describe blood cancer, presence of RBC, red blood cells in urine, internal bleeding, blood poisoning. So what is this students? What is this? Try to answer this students. Everybody in the class. Everybody in the class, try to answer this. The term hematuria is used to describe. Either option correct? So whatever you know, just give it students. Try to answer it. No, this is a little bit typical question. Na? Yes students, I will explain you, no doubt in that. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హెమటూరియా అనే పదం తెలియాలి. ఏంటి హెమటూరియా అంటే? సో వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్? ఎస్ స్టూడెంట్స్, సీ దిస్, బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్. బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ అన్ హెమటూరియా అంటారు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ రిగార్డింగ్ టు ద ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ స్టూడెంట్స్, లేకపోతే కిడ్నీస్. ఓకేనా? యూరిన్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ కనపడినాయి అంటే దాన్ని, ఆ కండిషన్ ఏమంటారంటే హెమటూరియా అంటారు. ఓకేనా? బ్లడ్ క్యాన్సర్. బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ స్టూడెంట్స్? బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనే వ్యాధి, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా చూడండి. బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనే వ్యాధి రక్తంలోని ఏ కణాలకు సంబంధించింది? ఆర్బీసీ సెల్సా, డబ్ల్యూబీసీ సెల్సా, ప్లేట్లెట్సా, అన్నిటికా? ఆల్ ది అబోవ్. బ్లడ్ క్యాన్సర్. స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ స్టూడెంట్స్? ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్కే మరొక పేరు ఏముంటుంది? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్, డూ యూ నో దిస్? వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ మీన్స్? ఎస్ భరత్, వెరీ గుడ్ భరత్. లుకేమియా అంటారు. లుకేమియా. అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్? బ్లడ్ సెల్స్లో ఏ కణాలకు సంబంధించి ఉంటుంది ఇది? ఎస్ స్టూడెంట్స్, WBC. It is related to the WBC. Abnormal increase in WBC cells, we call it as a leukemia, that is blood cancer students. Done everybody in the class? చూడండి, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో మీరు 3-4 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోగలిగే పరిస్థితి ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సి, క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ ఈజ్ అ కండిషన్ వేర్ uncontrolled growth of cells takes place. Study of this cancer is known as oncology students. క్యాన్సర్ గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని ఆంకాలజీ అంటారు. క్యాన్సర్స్ అనేది ఒక కారణం వల్ల వస్తుందని చెప్పలేము. అకార్డింగ్ టు ద సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్స్ అండి, we cannot say that cancer is because of this thing. There are multiple ways and we don't know why cancer causes. There are different reasons for formation, for production of these cancer students or getting the cancer. So it is because of smoking activities, it is because of chewing of tobacco, it is because of exposure to the radiations, and it is because of food habits, it is because of some other things students, hereditary in nature. Many things are there students.
మీరు ఏదైనా పొటెన్షియల్ కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా ఈ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. దీనివల్లే వస్తుందని చెప్పలేము మనం క్యాన్సర్ అనేది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ రిగార్డింగ్ టు దిస్. అండ్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ క్యాన్సర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆంకాలజీ. ఎవ్రీ ఇయర్ February 4th ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే. ఓకేనా, లాస్ట్ మంత్ జరుపుకుందాం కదా వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే. సో దట్ ఈస్ వాట్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్. హెమటూరియా అంటే ఏంటి? ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఇన్ యూరిన్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, ప్లాస్టిక్ వల్ల నేను చెప్పలేం కదా, ఎనీథింగ్ స్టూడెంట్స్. చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, ఒక కారణం అని చెప్పలేము, దీనివల్లే వస్తుందని చెప్పలేము, చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాన్సర్ అనేది వ్యాధి కాదు. క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిసీజ్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ కండిషన్ వెన్ సెల్ డివిజన్ బ్రేక్స్ డౌన్స్. జనరల్గా సాధారణంగా ఒక కణం నుంచి 2 కణాలు ఏర్పడాలి. 2 కణాలు ఏర్పడకుండా 10 కణాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనుకోండి, ఆ పరిస్థితిని ఏమంటామంటే క్యాన్సర్ అంటారు. అన్కంట్రోలబుల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాన్సర్ అంటారు. ఓకేనా? ఎస్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ? రెడ్ బ్లడ్ cells are devoid of nucleus and are biconvex in shape students. RBC cells are nucleated and are biconcave in shape. RBC cells are nucleated and are biconvex in shape. RBC cells are devoid of nucleus and are biconcave in shape. Try to answer this question students. కొంచెం lengthy question, just 2 points పట్టుకుంటే చాలు, you can answer it students. ఓకేనా? Try to answer it. Yes students. చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ తగిలినప్పుడు అందరూ కొంచెం డివియేట్ అయిపోతున్నారు. చూడండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ 2 పదాలే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు అందరికీ తెలుసు ఆర్బీసీ సెల్స్ యొక్క షేప్ ఏంటి? ఓకేనా, డంబల్ షేప్ అంటాం, బై కాన్కేవ్ షేప్ అంటారు. డంబెల్ ఆర్ బై కాన్కేవ్ ఇన్ నేచర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, ఇలా ఉంటాయి కదా, డంబెల్ ఆకారంలో కానీ బై కాన్కేవ్ షేప్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆర్బీసీ సెల్స్ డజంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. ఓకేనా, అమాంగ్ ఆల్ ద సెల్స్ ద ఓన్లీ వన్ సెల్ దట్ డజంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ఆర్బీసీ సెల్స్ స్టూడెంట్స్. మనకున్న రకరకాల కణాలన్నింటిలో కల్లా ఎర్ర రక్త కణాల్లో కేంద్రకం అనేది ఉండదండి, కేంద్రక రహిత కణాలు అంటారు వాటిని. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ స్టూడెంట్స్. ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అండ్ దే ఆర్ ఆఫ్ బైకాన్కేవ్ ఇన్ నేచర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆర్బీసీ సెల్స్ సంబంధించి. డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, షల్ ఐ ప్రొసీడ్ టు ద అదర్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్? అండ్ ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్లో కూడా దీనికి కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది తెలుసా? ఆర్బీసీ సెల్స్ జనరల్గా ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎక్కడున్నా కానీ అసలు కేంద్రకం ఉండదని చెప్తాం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెచ్యూర్డ్ ఆర్బీసీ సెల్స్. కానీ మీరు క్యామెల్ కానీ లామా అంటే క్యామెల్ లాంటి జంతువే అండి, ఈ 2 తీసుకుంటే వాటి యొక్క ఎర్ర రక్త కణాల్లో ఈ కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. ఇది ఎక్సెప్షన్. ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆఫ్ క్యామెల్ అండ్ లామా, దే హ్యావ్ దిస్ న్యూక్లియస్ స్టూడెంట్స్. దే ఆర్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ another one students. Thoracic cage of man is formed of. Thoracic cage of man is formed of. Thoracic cage అంటే ఇది ఛాతి భాగం, మానవుని యొక్క ఛాతి భాగం దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్. See, it is made up of what students? Everybody in the class try to answer it. Ribs, sternum and thoracic vertebrae, ribs and thoracic vertebrae, ribs, sternum and lumbar vertebrae, ribs and sternum. So what actually it is? Everybody in the class try to interact students. So answer for this is what means ribs, sternum. Next one is thoracic vertebrae students. Thoracic vertebrae. A is the answer students. So sternum. స్టెర్నమ్ అంటే ఏంటంటే డ్యాగర్ బోన్ అంటారు దీన్ని పాపులర్గా, దీన్ని డ్యాగర్ బోన్ అంటాం స్టూడెంట్స్ పాపులర్గా. ఈ స్టెర్నమ్ చుట్టూ ఇలా రిబ్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఈ స్టెర్నమ్ చుట్టూ ఇలా రిబ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఎన్ని రిబ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్?
స్టెర్నమ్ ఎన్ని స్టెర్నమ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని రిబ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని వర్టిబ్రే ఉంటాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే ఆర్, అది కూడా చెప్పాలి. ఇక్కడ నేను అనదర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఐఎమ్ రైజింగ్ స్టూడెంట్స్. స్టెర్నమ్ అంటే డాగర్ బోన్ అంటారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డాగర్ బోన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇస్ ఓన్లీ 1 డాగర్ బోన్ స్టూడెంట్స్. ఒకటే ఒక డాగర్ బోన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ మెనీ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ దేర్? వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. హరికిరణ్, సూపర్. సరస్వతి, కిరణ్, 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ దేర్. మామూలుగా అడిగితే 24 అని చెప్పాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిబ్స్ అంటే 24 అని చెప్పాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్స్ అని అడిగితే 12 pairs అని చెప్పాలి. ఓకేనా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే అని ఉంటాయి. వెరీ గుడ్ రాజు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే ఆర్ 26 vertebrae are present. Very good. 26 vertebrae. Vertebral column starts from here neck region and it extends up to abdomen region students. Vertebral. కానీ మనకి ఈ ప్రాంతం దాకుండా వర్టిబ్రల్ కాలంని ఏమంటారంటే థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అంటారు. ఓకేనా. ఈ థొరాసిక్ రీజన్లో ఛాతి భాగం దాకుండా వర్టిబ్రేని థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అంటారు. అందుకే ఆన్సర్ అనేది ఏ ఆప్షన్ అయింది. చాలామంది ఏం చేశారు, రిబ్స్ అండ్ స్టెర్నమ్ అని పెట్టారు. రిబ్స్ అండ్ స్టెర్నమ్తో పాటు ఇది కూడా ఉంటుంది, థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అనేది కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, క్లియర్గా ఆప్షన్స్ చదవాలి స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. చదివి ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అనదర్ వన్ ఈస్. షల్ ఐ ప్రొసీడ్ టు ద అదర్ క్వశ్చన్? ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్? ఎస్, రెడీ. సో చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇది చాలా సింపుల్. పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది కానీ క్వశ్చను చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ is true? Amphibians has 3-chambered heart with 2 atria and single ventricle students. Fishes has 3-chambered heart with 2 atria and single ventricle. Amphibians has 3-chambered heart with single atria, 2 ventricles. Fish has 3-chambered heart with a single atria and 2 ventricles. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అని యూస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. టైం సేవ్ అవ్వాలి కదా. మీరు జనరల్గా టైం సేవ్ అవ్వటానికి స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఎలిమినేట్ చేసేది ఏది చెప్తాను నేను, ఆన్సర్ చేయండి మీరు. శాండ్రా? ఎస్ శాండ్రా. వాట్ శాండ్రా? ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్? Everybody in the class? Yes students. సో చూడండి, ఇట్లాంటి పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్స్ రావట్లేదు, రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. దే ఆర్ థింకింగ్ సింపుల్, ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మీకు బేసికల్గా నోట్స్లో చదువుకునేటప్పుడు ఫిష్లో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఉంటుందని చెప్తాం? 3 ఛాంబర్ ఉందని చెప్పానా? 2 ఛాంబర్స్. 2 ఛాంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 ఆప్షన్స్, ఫిష్ ఉన్న ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేయచ్చా లేదా? తీసేయచ్చండి. ఓకేనా. అండ్ మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి? యాంఫీబియన్స్. యాంఫీబియన్స్లో 3 ఛాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుందని మనం చదివాం, ఆల్రెడీ టేబుల్ రాసుకున్నాం, చదివాం. ఓకేనా. ఈ యాంఫీబియన్స్లో కూడా 3 ఛాంబర్డ్ హార్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? 2 ఏట్రియా ఉంటుంది, 1 వెంట్రికల్ ఉంటుంది. మన హార్ట్ ఇదే కదా, హార్ట్ అనుకోండి అది. ఓకేనా. థింక్ ఇట్ యాజ్ అ హార్ట్, దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ? సో 2 atria and 1 ventricle. That is what 3 chambered heart. Answer 1 is correct or not? A is correct or not, students? Yes. Can we solve this question in simple manner or not? Yes. Within a limited time, whatever the time that is given to us, we can do it. That is not a big problem, students. Next question. The area of brain responsible for the conscious thought, intelligent memory storage, processing, controlling movements of skeleton muscle sensation is dash. Okay na? Thalamus, cerebellum, medulla oblongata and cerebrum, students. What is that? Everybody in the class, try to answer this question. సో ఇలా ఈ క్వశ్చన్లో కూడా జస్ట్ మీరు కీ పాయింట్స్ పట్టుకోవాలండి. ఎప్పుడైనా కీ పాయింట్ పట్టుకుంటే 1 minute లోపు మనం క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. మీరు క్వశ్చన్ చూసి భయపడకూడదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీకు బ్రెయిన్లో రావాల్సిన థాట్ ఏంటంటే ట్రిక్స్ ఏంటి, ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న ట్రిక్స్ ఏంటి, ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్న మ్యాజిక్ వర్డ్స్ ఏంటి, అవి గుర్తురావాలి. ఆ మ్యాజిక్ వర్డ్స్ ట్రిక్స్ పట్టుకున్నారంటే క్వశ్చన్ని 1 minute లోపు సాల్వ్ చేసి పడేయచ్చు. ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయితే అంత ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎంత చిన్న క్వశ్చన్ అయితే అంత లేట్ అయింది.
ఎందుకంటే చిన్న క్వశ్చన్స్లో ట్రికీనెస్ ఉంటుంది, పెద్ద క్వశ్చన్స్లో ట్రికీనెస్ ఉండదు. డైరెక్ట్గా మీ క్వశ్చన్ నువ్వు ఆన్సర్ చేసే విధంగా నీకు తెలుసుకునే విధానంలో ఉంటుంది. అది మీ దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ ఆప్షను, ఎందుకంటే యాక్యురసీ లెవెల్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఎస్, ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్. ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్, అందరేంటి? సెరిబెల్లమా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ సెరిబెల్లం. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఆన్సర్లో కల కీ పాయింట్ ఏదో తెలుసా? మెమరీ స్టోరేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంటలెక్చువల్. జనరల్గా మెంటల్ అబిలిటీ స్కిల్స్, రీజనింగ్ స్కిల్స్, మనకి ప్రతిదీ మనం గుర్తుపెట్టుకునేది మెమరీ దేనికి సంబంధించిందంటే సెరిబ్రమ్కి సంబంధించి ఉంటుంది. ఇది కీవర్డ్, అది మెమరీ స్టోరేజ్ అని వర్డ్ కనిపిస్తే డైరెక్ట్గా సెరిబ్రమ్కి వెళ్ళిపోండి. ఇంకా మిగతా అన్ని ఆప్షన్స్ చూడకూడదు. మిగతా అన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తే మనం డైవర్ట్ అయిపోతాం. డైవర్ట్ చేయడానికే ఇస్తాడు అలా. అవన్నీ తప్పని చెప్పను నేను, కరెక్టే. కానీ మనకి బ్లైండ్ మార్క్ ఏంటంటే అక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్స్? మెమరీ స్టోరేజ్. బ్రెయిన్లో ఉన్న చిప్, ఆ చిప్ ఏది? సెరిబ్రమ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ ఐ విల్ గో త్రూ ద అదర్ ఆప్షన్స్ స్టూడెంట్స్. సో బ్రెయిన్ని 80% ఆక్యుపై చేసేది పార్ట్ ఏది స్టూడెంట్స్? ఈ 4 ఆప్షన్స్లో, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో which occupies 80% of the brain students? Cerebrum part. Cerebrum part occupies 80% of the brain. It is the largest part of the brain students. Okay na? And that cerebrum is responsible for mental ability skills, reasoning, intellectual skills ante deniki sambandhinchi? Conscious thoughts ante enti? Okay na? Responding, conscious thought ante, intellectual skills, mental ability skills, memory storage, all are this related to what means? Cerebrum part students. And next one is medulla oblongata is the last part of the brain. Respiration, vomitings, breathing means breathing. Okay na? So all are related to what means? Medulla oblongata, which is the last part of the brain students. Cerebellum, chinna medodu, small brain, cerebellum. Cerebellum is responsible for what purpose students? Personalities, postures, gestures. Okay na? That is what. And next one is thalamus part of the brain. Thalamus and hypothalamus part of the brain students. Thalamus part of the brain is related to the diencephalon part. Thalamus దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? thalamus part of the brain దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? So some voluntary actions like temperature maintenance of the body. బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసాను ఏ పార్ట్ అవసరం అవుతుందంటే ఈ థలామస్ పార్టే చేసేది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది 4 parts ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టూడెంట్స్. 4 parts ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మీన్స్ సెరిబెల్లమ్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ మీన్స్ మెడులా ఆబ్లాంగేటా. విచ్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద స్మాలెస్ట్ బ్రెయిన్ మీన్స్ సెరిబెల్లమ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ another question. The white fatty substance that coats axon to increase the signal speed is, okay na, myelin sheath, microfibrils, dendrites, adipocytes students. So what is the answer for this? Try to answer it everybody in the class students. Try to answer it everybody in the class. A white fatty substance that coats the axon to increase the signal speed. Myelin, microfibrils, dendrites, and adipocytes. Yes, students. Try to answer through option. Try to answer through option, students. Okay, now. So most of the people have went wrong, but few people have given the correct answer, students. So basic unit of nervous system is neuron. Basic unit of nervous system is neuron, students. And this neuron consists of what means? This tube-like structure we call it as what means, students? Axon. We call it as an axon. And this tube-like structure, which is an axon, is surrounded by fatty layer, students, like this. Is surrounded by fatty layer like this. Surrounded by fatty layer.
And next one is this consists of like this dendrites, we call it as. We call it as an dendrites like this. And here also dendrites will be there. This we call it as a teledendrites, we call it as. We call it as teledendrites. So answer to this question is myelin sheet, students. A is the correct answer. This is what myelin sheet. This is what myelin sheet. So it is made up of a fatty layer, students, and it is produced from a specialized cells known as squamous cells, and it is a myelin sheet which is a fatty layer, and it acts like an insulator. నేను మీకు ఈ పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు ఒక కంపారిజన్ కూడా ఇచ్చానండి. చూడండి, ఇలాంటి పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా మర్చిపోతున్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది కదా. అందుకే ఎలక్ట్రికల్ వైర్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. ఎలక్ట్రికల్ వైర్లో లోపల కాపర్ వైర్ ఉంటుంది కదా, దట్ కాపర్ వైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్సాన్. సో యాక్సాన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, కాపర్ వైర్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయడానికి ఉపయోగపడితే కాపర్ వైర్ లాగా పనిచేసేదే యాక్సాన్. కాపర్ వైర్ చుట్టూ ప్లాస్టిక్ది ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లాస్టిక్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్సులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ అని కాపర్ వైర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ స్పీడ్గా పాస్ అవడానికి ఉపయోగపడింది. ఇక్కడ కూడా సేమ్, యాక్సాన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ స్పీడ్ పెంచడానికి కారణం ఏంటంటే బయట ఉన్న ఈ ఫ్యాట్తో క్రొవ్వులతో తయారు చేయబడిన ఒక మెంబ్రెయిన్ అనమాట, పొర అనమాట. ఆ పొరనే మనం మైలిన్ షీట్ అంటాం. మైలిన్ షీట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్క్వాన్ షెల్స్ నుంచి ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ are the part of muscle, students. Okay, dendrites, this we call it as a dendrites. Adipocytes means fat cells. Adipocytes skin కింద ఒక స్పెషల్ లేయర్ ఆఫ్ టిష్యూ ఉంటుంది, దాన్ని ఎడిపోస్ టిష్యూ అంటారు. ఈ ఎడిపోస్ టిష్యూలో ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ అయింది. ఎడిపోస్ టిష్యూలో ఉండే సెల్స్ని ఏమంటారంటే ఎడిపోసైట్స్ అంటారు. ఓకేనా, డెండ్రైట్స్ అంటే ఇవి డెండ్రైట్స్. దీస్ we call it as an dendrites, students. Microfibrils are present in the muscle cells. Okay, now microfibrils are basic units of muscle cells, students. And next one is myelin sheet. Myelin sheet is the fatty layer surrounding the neurons, students, nerve structure. And this nerve is the basic unit of what we call it as a nervous system. The basic unit of nervous system is neuron, nerve. Okay, now, so next question, students. So these are the options related to this. Next one is the source of oxygen generated during the photosynthesis is water, carbon dioxide, chlorophylls, mesophils. Okay na, oxygen photosynthesis lo oxygen sheet అనేది photosynthesis లో ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, స్టూడెంట్స్? వాటరా, కార్బన్ డైఆక్సైడా, క్లోరోఫిల్, మీసోఫిల్ సెల్సా? Try to answer this question, everybody in the class. Yes, students. Are you able to learn from these students? Are you getting the concept? Are you getting the refreshment of this biology part, students? కొంచెం రిఫ్రెష్ అవుతున్నట్టుందా? ఓకేనా, రివిజన్ అవుతున్నట్టుందా? Yes, students. Yes, water. Very good, students. Answer is A, water. Water in presence of sunlight, it will be splitted into H plus and OH minus ions. Here oxygen will be liberated out. Okay na, 12H2O kada. Okay na, ఈ ఆక్సిజన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్స్. వాటర్ నుంచే రిలీజ్ అయింది ఆక్సిజన్ అనేది. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, అందుకే సన్లైట్ సమక్షంలో జరిగింది కాబట్టి దీన్ని లైట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకేనా, ఫోటోలైసిస్ అంటే మీన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ పాయింట్, స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ another point, students. Which of the following is recognized as a who among the following is recognized as a father of immunology, students? Who among the following is recognized as a father of immunology? So what is the answer, students? Robert Koch, Louis Pasteur, Edward Jenner, Ferdinand Cohen. What is this? Try to answer this, students, everybody in the class.
Everybody in the class, try to answer this. So the answer is what means students regarding to this is okay na. So Edward Jenner students. Edward Jenner, not Louis Pasteur. Edward Jenner is known as father of immunology students. First, because he is the first person who developed a vaccine. Smallpox vaccine. He is the first person who developed the vaccine students. Hence, he is considered as father of immunology. Okay, now next one is Robert Koch students. Robert Koch, he identified what means? TB bacteria. TB bacteria, Robert Koch has identified this TB bacteria students. Louis Pasteur students. Louis Pasteur is famous for two things students. One is he identified pasteurization mechanism which helps in purification of milk. Pasteurization అనే ప్రక్రియను దేనికి ఉపయోగిస్తారండి? For what purpose we use it? For purification of milk. దీనికి ఒకదానికి. Next one is he is the person who discovered rabies vaccine. Rabies vaccine. And he is also considered as what means students? Father of microbiology. Father of microbiology. Louis Pasteur. Father of microbiology students. So these are the things related to this options. Other options students. Fernand Cohen is not there students. Just for misleading purpose they have given this option. ఓకేనా? ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ కనుక్కుంది ఎవరంటే లూయిస్ పాస్చర్ అనమాట. భారతదేశంలో పాస్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఎక్కడుంది? లూయిస్ పాస్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది తెలుసా స్టూడెంట్స్ మీకు? లూయిస్ పాస్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడుందంటే ఊటీలో ఉంది స్టూడెంట్స్. పాస్చర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఊటీ, తమిళనాడు. దట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విచ్ ప్లాంట్ హార్మోన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సేవింగ్ ద క్రాప్ ఫ్రమ్ ఫాలింగ్ స్టూడెంట్స్. మనకి హ్యూమన్స్లో ఎలా అయితే హార్మోన్స్ ఉంటాయో సేమ్ ప్లాంట్స్లో కూడా రకరకాల హార్మోన్స్ ఉంటాయి. వాటిని జనరల్గా ఫైటో హార్మోన్స్ అంటారు. ఏ ఫైటో హార్మోను క్రాప్స్ ఫాల్ లేకుండా ఆపుతుంది? సైటోకైనినా, జిబ్బరెలిన్సా, ఆక్సిన్సా, ఎథిలినా? వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఈస్ దట్ స్టూడెంట్స్? I need an answer for this. Everybody in the class. Try to answer this students. So answer here is C students, auxins. Auxins. See here, I will write this. Total there are 5 types of phytohormones are there students. So hormones that are produced inside the plant, we call it as a phytohormones. These phytohormones are responsible for growth and development of the plants. మొక్క ఎదుగుదలకి మరియు అభివృద్ధికి ఈ రసాయనాల మొక్క లోపల ఉత్పత్తి అయ్యే రసాయనాలని ఫైటోహార్మోన్స్ అంటారండి. అండ్ ఈ మొత్తం 5 రకాల ఫైటోహార్మోన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ సైటోకైనిన్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్ మీన్స్ సెల్ ఎలాంగేషన్ పర్పస్. సెల్ ఎలాంగేషన్, కణాల యొక్క పరిమాణం పెరగడానికి దేన్ని యూస్ చేస్తారంటే సైటోకైనిన్స్ యూస్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్. జిబ్బరెలిన్స్ ఫర్ వర్టికల్ and horizontal growth of plant students. Vertical as well as horizontal growth of plants. దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఏమి ఉపయోగపడతాయి? జిబ్బరెలిన్స్ ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎపికల్ డామినెన్స్. ఎపికల్ డామినెన్స్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది? ఆక్సిన్స్ వల్ల కనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్. ఎపికల్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటంటే మొక్కలోని అంచు భాగాల్లో ఇక్కడ కణాల యొక్క క్రియాశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. So cell division capacity is very high students in the tip, and this is useful for the vertical growth of the plant, and that we call it as an apical dominance. And next one is ethylene. Ethylene is used for artificial ripening. Not only artificial ripening, natural ripening also.
ripening of fruits. It is useful for the ripening of fruits, students. So this is the use of what we call it as a phytohormones. This is the use of phytohormones, students. And answer this is vaccines. So answer for this is auxin, students. C is the answer for this. Okay, na? Inko question undi. Aa question lo nenu inko konచెం information add chestanu, students. But or otherwise I will give you here information. If you want, you can take it this information also. What is that means here, students? Just a minute. Ethylene, among all the 5 types of phytohormone, మనకి మొక్కలో కనిపించే అన్ని ఫైటోహార్మోన్స్లో కల్లా ఏకైక ఫైటోహార్మోన్ గ్యాసెస్ వాయు రూపంలో ఉండే ఫైటోహార్మోన్ ఏదంటే ద ఓన్లీ ఫైటోహార్మోన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ ఫార్మ్ ఇస్ ఎథిలిన్, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్. The next one is another question, students. Proteins are made up of what? Try to answer this question, students, everybody in the class. Proteins are made up of. Yes, Jayashree, I think they will provide this. Proteins are made up of what? Sugars, amino acids, fatty acids, nucleic acids. So what they are asking directly, students? What they are asking directly? What is the basic units of proteins they are asking, students? Answer is what? Yes. Yes, very good, students. Everybody has answered it perfectly. So basic units of proteins is amino acids. What is the basic units of carbohydrates? Basic units of carbohydrates. Basic units of carbohydrates is sugar, students. Basic units of amino acids is proteins. Basic units of fats is fatty acids and glycerol, students. Fatty acids and glycerol. Okay, now next one is basic units of nucleic acid is nitrogenous bases. Nitrogenous bases. Okay, now that is other options related to the other options, students. So once again I will repeat. Basic units of proteins is amino acids. Basic units of carbohydrates is అంటే కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఏవంటే షుగర్స్ అండి. మాంసకృతుల యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఏదంటే అమైనో యాసిడ్లు. క్రొవ్వుల యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఏవంటే ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మరియు గ్లిజరాల్. సో కేంద్రక ఆమ్లాల యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాణాలు ఏవంటే నత్రజని క్షారాలు, నైట్రోజనస్ బేసెస్, స్టూడెంట్స్. This is what the question related to this. And next question, students. So this. Which are the following growth of human body affected by somatotrophic hormone? Somatotrophic hormone. దీన్ని గ్రోత్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? నేను అది చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారేమో. జనరల్గా సొమాటోట్రాఫిక్ హార్మోన్ అనగానే మీకు వెంటనే మైండ్లో అది రావాలి. అది వస్తేనే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రోత్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఎఫెక్టెడ్ బై ది సొమాటోట్రాఫిక్ హార్మోన్? బోన్సా, హెయిరా, మజిలా, కనెక్టివ్ టిష్యూసా? సో వాట్ ఇట్ ఇస్? ఈ మన శరీరంలో ఏ భాగాన్ని ఈ సొమాటోట్రాఫిక్ అనే హార్మోను ప్రభావితం చూపిస్తుంది? ఏ అవయవంపై ప్రభావితం చూపిస్తుంది? సో ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్. ఓయ్, చాలామంది తప్పు ఆన్సర్ పంపిస్తున్నారు. ఎస్, తిరుపతమ్మ వెరీ గుడ్. అరుణ్ రెడ్డి హెయిరా కాదు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, స్టూడెంట్స్? సాయి చరణ్ వెరీ గుడ్. రాజశేఖర్ వెరీ గుడ్, స్టూడెంట్స్. ఏ వంశీకృష్ణ వెరీ గుడ్. సో సి స్టూడెంట్స్, ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అండి. గ్రోత్ హార్మోన్ అని చెప్పాను కదా. సొమాటోట్రాఫిక్ హార్మోన్ అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ అని చెప్పాను. సో గ్రోత్, ఒక మన శరీరం పెరగాలంటే దేని ముందర ఏం పెరగాలి? బోన్స్ పెరగాలండి. ఇట్ షోస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వాట్? బోన్స్. ఓకేనా? సో మిగతా అవయవాలపై ప్రభావం ఉండదు. మజిల్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? సో నేను చెయ్యి ఇలా ఐఎమ్ మూవింగ్ ద హ్యాండ్ లైక్ దిస్, ఫ్రెండ్స్. చెయ్యి ఇలా కదిలిస్తున్నాను. కదిలించడానికి గల కారణం ఏంటంటే మజిల్స్. మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ బాడీ పార్ట్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మజిల్స్, ఫ్రెండ్స్.
hair is made up of keratin, growth కి సంబంధించి కాదు. Bones is made up of calcium phosphate, which is useful for the growth of a particular human body, students. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ ఈజ్ ద ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, స్టూడెంట్స్. బ్లడ్ ఈజ్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ. కొల్లాజన్ ఈజ్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూస్. ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూస్లో ఉండే ప్రోటీన్ ఏదంటే కొల్లాజన్ ప్రోటీన్ అని అంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, దట్ ఈస్ వాట్ స్టూడెంట్స్, ఆన్సర్ ఈస్ బోన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ ఫామ్? ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్. ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ ఫామ్, స్టూడెంట్స్? Everybody in the class, try to answer for this question. Florigens, abscisic acid, ethylene, oxgens. What is this, students? Everybody in the class, what is the answer for this, students? Yes, Chandramouli, super. So answer is ethylene, students. Okay, abscisic acid indaka ledhi, ippudu kanipistundi chudandi students. యాప్సిక్ యాసిడ్ని పాపులర్గా ఏమంటారంటే డార్మిన్ అంటారు. దీన్ని స్ట్రెస్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ డార్మిన్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకేనా? యాప్సిక్ యాసిడ్ అని పెట్టాలి. సో ద ఓన్లీ హార్మోన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫామ్ ఈస్ ఎథలిన్. రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎథలిన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్, స్టూడెంట్స్. Next one is, another one is, so this one, this is again the big question, students. Which one of the following statement is correct with respect to the immunity? Antibodies are protein molecules, each of which has 4 light chains. Antibodies against smallpox pathogens are produced by T lymphocytes. Performed antibodies are needed to be injected to treat the bite by the viper snake. Resection of kidney graft is the function of B lymphocyte, students. ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ టఫ్ అండి, బట్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ యూ నో, ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్, స్టూడెంట్స్. సో వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ మీన్స్, స్టూడెంట్స్? ఆన్సర్ ఈస్ దిస్: performed antibodies need to be injected to treat the bite by the viper snake. జనరల్గా పాము కరిసిన వాళ్ళకి, స్టూడెంట్స్, ముందు ఏమిస్తారంటే పాము విషానికి విరుడుగా అదే పాము విషాన్ని ఇస్తారు. కాకపోతే చెడు క్యారెక్టర్ని తీసేస్తారు. దానిలో పాము విషయంలో ఉన్న చెడు గుణాన్ని తీసేసి మంచి గుణాన్ని ఉంచి ఆ మంచి గుణంతోనే పాము యొక్క విషాన్ని విరుగుడుగా ఇస్తారనమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ సి. సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, స్టూడెంట్స్, రిగార్డింగ్ టు దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ఈస్ ఫర్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ వాట్? Multi-drug therapy is for the infection of what, students? Leprosy, AIDS, cholera and hepatitis. Leprosy, AIDS, cholera and hepatitis. What is that? What is the answer, students? Everybody in the class. AIDS, cholera, hepatitis. Answer is leprosy, students. So multi-drug therapy government of India is using to overcome this leprosy disease. Okay na? Next one is AIDS ni overcome cheyadaniki వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్న థెరపీ ఏంటి? స్ట్రాటజీ ఏంటి? 90-90-90 స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తున్నారు. 90-90 స్ట్రాటజీ అనేది ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్లస్ టీబీ డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. కొలరా అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది, స్టూడెంట్స్. హెపటైటిస్ అనేది వైరస్, ఎయిడ్స్ అనేది వైరస్, లెప్రసీ అనేది బ్యాక్టీరియల్. లెప్రసీ అనేది బ్యాక్టీరియా, స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, స్టూడెంట్స్, రిగార్డింగ్ టు ది biology part. Thank you, students. I hope you have enjoyed the class. So, and we have gone through these different questions and options also, students. Thank you and all the best for the exam, students. Okay na?